A few minutes with nature. Nature. Nature can be understood as a phenomenon that encompasses the physical world and the life which interacts with it. It includes humans and every other form of life present on the planet. But human activities are not part of nature. The word nature has its roots in Latin. It is derived from the word natura, which means essential qualities. However, in ancient times, the word was a literal symptom for birth. Now, the word nature refers to wildlife and geology. This means it includes a realm that includes all forms of life and the many processes associated with non-living objects. In most cases, nature also refers to the forests and wildlife living within. Other definitions indicate places with the absence of human intervention as nature too. The evolution of nature is not spontaneous. It took billions of years of geological time for its formation. According to scientists, the Earth was formed nearly 4.54 billion years ago. Before this time, the Earth was a giant swirling mass of gas and debris orbiting the Sun. The early Earth was a completely different place. The atmosphere was completely devoid of oxygen, and there was no water on its surface. It was a hellish place with extremely high temperatures. The landscape was littered with molten magma and thick plumes of toxic smoke. Life was nowhere in sight, and it would not emerge for several billion years more. As the Earth cooled down, water condensed and fell as rain. However, it rained for such a long time that the basins and troughs began to fill up with water. This event created the very first oceans of the world. However, the Earth was still devoid of life, and oxygen was non-existent in the atmosphere. One of the biggest unsolved mysteries today is the origin of life. There are fossils to support the earliest organisms, but nothing was known of how they came about. Scientists have put forth many speculations and hypotheses stating the origin of life. One of the most popular is the deep-sea hydrothermic vents theory. It states that the earliest precursors to life originated from underwater volcanic vents. These volcanic vents sucked out minerals that were abundant in many nutrients required for early life forms. However, this is just a speculation that there is no conclusive evidence supporting the same. The first undisputed evidence of life emerged some 3.7 billion years ago. These were similar to today's cyanobacteria, which were microscopic single-celled organisms. Since then, life has had billions of years to evolve, and when the life emerged from the seas onto the dry land, major evolutionary leaps were made. The first ever land plants appeared, followed by the invertebrates. Vertebrates made their way onto land much later, evolving into magnificent life forms such as the dinosaurs. On the geologic timescale, we humans evolved only recently. The fossils of our earliest ancestors are over 200,000 years old. இயற்கை என்பது இயல்பாக இருக்கும் தோற்றப்பாடு எனும் பொருள் கொண்டது. இயல்பாக தோன்றி மறையும் பொருட்கள், அவற்றின் இயக்கம், அவை இயங்கும் இடம், இயங்கும் காலம் ஆகிய அனைத்தையும் இணைத்து இயற்கை என்று சொல்லுகின்றோம். இயற்கை என்ற சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தில் நேச்சர் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. நேச்சுரா என்ற லத்தீன் சொல்லின் அடிப்படையில் தெரிவிக்கப்பட்டதுதான் நேச்சர் என்ற ஆங்கில சொல்லாகும். உயிரினம், உயிரின அறிவு போன்ற அனைத்தும் இயற்கையில் அடங்கும். ஏன், மனிதன் கூட இயற்கையின் ஒரு பகுதியே ஆவான். ஒட்டுமொத்தமாக அண்டத்தின் இயற்பியலே இயற்கை என்று கருதப்படுகின்றது. பெரும்பாலும் இயற்கை சூழல் அல்லது வனாந்தர காட்டு விலங்குகள், பாறைகள், காடு என்ற பொருளையும் கொண்டிருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. பொதுவாக மனித தலையீட்டினால் மிகுதியாக மாற்றி அமைக்கப்படாத பகுதி என்றும், அல்லது அந்த பகுதியில் மனித தலையீடே நிகழாத பகுதியாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. இயற்கையை இயற்பியல் உலகின் தோற்றப்பாடுகளையும் உயிர்வாழ் இனங்களையும் குறிக்கின்றது. இயற்கை மற்றும் செயற்கை என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பண்டைய காலம் முதல் இன்று வரை இயற்கை புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. இது அணுவிலும் சிறிய துகள்கள் சார்ந்தவையாகவோ அல்லது நாள்மீன் பேரோடைகளைப் போல் மிகப்பெரிய அளவு சார்ந்தவையாகவோ இருக்கலாம். இயற்கையின் பரிணாமம் தன்னிச்சையானது அல்ல. அதன் உருவாக்கத்திற்கு பல பில்லியன் ஆண்டுகள் புவியியல் நேரம் தேவைப்பட்டது.
விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி பூமி சுமார் 4.54 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவானது. ஆரம்பகால பூமி முற்றிலும் மாறுபட்ட இடமாக இருந்தது. வளிமண்டலம் முற்றிலும் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருந்தது. அதன் மேற்பரப்பில் தண்ணீர் கூட இருந்ததில்லை. அதிக வெப்பம் கொண்ட இடமாகவே இருந்திருக்கின்றது. இவ்வாறான வெப்பமயமான பூமி மெதுவாக தன்னை குளிர்மையாக்கி இன்று நாம் வாழும் மழை பொழியும் அழகிய வானவில் காடும் வானஜாலங்கள் காட்டும் உன்னத கோளாக மாறியுள்ளது. இந்த அறிவியல் கோட்பாட்டின்படி இயற்கை தன்னைத்தானே மாற்றியமைத்து மனிதனுக்கு தன்னை பரிசாக கொடுத்துள்ளது என்றால் அது மிகையாகாது.